awak. Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Jom kita revise sambil berehat. Sambil berehat pun kita boleh belajar tahu dengan tengok handphone. Apa tunggu lagi? Jom kita mula. Hai semua. Untuk video kali ini kita akan lihat berkenaan dengan physical meaning of ST, VT and AT graphs. Kita mulakan dengan contoh pertama iaitu displacement time graph. Di sini kita ada contoh ST graph. Jadi bila kita dapat soalan, perhatikan label pada y-axis. So, this is ST graph. Jadi untuk ST graph, bila kita kira the gradient of ST graph, kita akan dapat nilai velocity of the motion. Okay? So please remember. And for velocity time graph pula, contohnya seperti ini. Jangan lupa lihat pada label y-axis. VT graph, the gradient of VT graph will give you the value of the acceleration. Yes, please remember. And let's move to the third graph, which is acceleration time graph. So this is the example. And remember, for AT graph, bila kita kira area under the graph, seperti ini, kita akan dapat nilai the change in velocity of the motion. Tetapi, bila kita ada graph velocity time graph, kita kira area under VT graph, kita akan dapat nilai displacement ataupun distance of the motion. Kita boleh lukis seperti ini. Jadi, sebelum kita pergi lebih lanjut, let's revise about the sign convention. Melibatkan sign convention berkenaan displacement ataupun sign convention berkenaan dengan velocity dan juga sign convention berkenaan dengan acceleration. Jom kita cuba tengok. Okay. So, positive and negative signs is used to indicate direction of motion ataupun velocity ataupun acceleration. Jadi, kita akan mulakan dengan displacement dahulu. Dekat sini, kita ada seekor kucing pada 0 meter and this cat will move to the right dan berhenti pada positive 2 meter. So, positive sign indicates the motion of the cat which is to the right. Bagaimana pula bila kucing itu bergerak ke kiri, to the left? So, the displacement of the cat will be negative 2 meter. Remember, negative consider the direction of the motion of the cat which is to the left. Sekarang kita akan perhatikan pula sign convention berkenaan dengan velocity. Kita ada sebuah kereta di sini and the car will move to the right with velocity of positive 5 meter per second. Positive means that the motion of the object is to the right. And the magnitude of the velocity is 5 meter per second. And when the car is moving backward, okay, patah balik ataupun dia berundur with velocity of magnitude 1 meter per second, so bila kita tengok pada direction dia opposite direction, kereta itu patah balik, kita perlu letak direction of the motion is negative. So, the velocity of the car is negative 1 meter per second. Ingat ya, velocity adalah vector quantity, mesti ada magnitude dan direction. So, velocity can be positive value when the object is moving to the right and negative value when the object is moving in opposite direction ataupun negative direction. Okey, kita cuba tengok pula contoh yang kedua. Kita ada sebuah kereta start from 0 and it will move to the left. So, the velocity is negative 5 meter per second. Jadi, sekiranya kereta itu berundur dengan kelajuan 1 meter per second dan bergerak ke kanan, the value of the velocity should be right as positive 1 meter per second seperti dalam contoh ini.
Okey, sekarang jom lihat bagaimana pergerakan objek berdasarkan graf yang diberi. Contohnya seperti ini, we have ST graph and the line of the graph is a horizontal line. Jadi, bagaimana pergerakan objek tersebut berdasarkan ST graph yang diberi? Jom kita tengok. Okey, contohnya kita ada seekor rabbit dan dia duduk pada 2 meter dan kita boleh perhatikan di mana rabbit itu tidak bergerak. So, in 5 seconds, the rabbit is not moving. Okay? And always remember that when we try to calculate the gradient of the ST graph, kita akan dapat nilai velocity. So, since ini adalah horizontal line, so kita tak boleh kira pun gradient of the graph. That means the gradient is equal to 0. So, the velocity of this object is equal to 0 meter per second. Okay ke? Sekarang kita tengok pula VT graph. So, as we know, for 5 seconds, this object is not moving. So, V is equal to 0 meter per second. And the gradient of graph VT will give you the value of the acceleration, right? So, since no gradient of VT graph, so maknanya acceleration is equal to 0 meter per second squared. Kita boleh sketch graph AT, so 0 meter per second squared for the acceleration. Okay? Alright, so let's move to another example of graph. Untuk graf ini pula, kita ada ST graph. Perhatikan betul-betul di mana the graph is start from 0 meter and means that the object is initially at 0. Okay, rabbit duduk di sini dan dia akan bergerak ke kanan positive 2 meter. Positive 2 meter in 5 seconds. Bergerak ke kanan selama 5 saat sejauh 2 meter. Dan ingat lagi, gradient of ST graph will give you the velocity of the motion. So, when we try to calculate the gradient of the graph, kita akan dapat satu nilai dan nilai tersebut adalah nilai velocity which is equal to 0.4 meter per second. Kalau kita lukis triangle seperti ini pada any point on the line, kita akan lihat di mana the gradient, kecerunan graf ini adalah constant. Dekat mana-mana point on the graph, kecerunan dia sama ataupun constant. That means the velocity of the rabbit is constant in 5 seconds. Selama 5 saat, velocity-nya sama iaitu 0.4 meter per second. Jadi, sekarang kita akan kira pula gradient of VT graph untuk pergerakan rabbit ini. Dan since velocity is constant in 5 seconds, means that this graph has no gradient. M is equal to 0, so acceleration is equal to 0 meter per second squared. Jadi, para pelajar perlu ingat when velocity is constant, acceleration always equal to 0 meter per second squared. Jadi, kita boleh sketchkan graf AT seperti yang dipaparkan. Okey ke? Baiklah, jom kita tengok kepada contoh graf yang seterusnya. Jadi, lihat pada graf ST di bawah, di mana pergerakan rabbit ini adalah dari 0 meter and it will move to the right since the value of the displacement is positive 2 meter. Okay, the object is moving to the right. So, what happened to the gradient? Untuk lihat gradient ataupun kecerunan at any point on the graph, saya akan labelkan sebagai point A dan saya lukiskan gradient at point A which is the line is tangent to the point. So, B, saya lukis B dan saya lukis juga triangle untuk menunjukkan kecerunan dekat point C. Jadi, berdasarkan triangle yang kita lukis, kita boleh lihat that the gradient at C is bigger than the gradient at B and bigger than the gradient at A. Maknanya, kecerunan pada point C lebih besar
daripada kecerunan dekat point B dan juga point A. Maknanya, velocity at point C is bigger than velocity at point B and bigger than velocity at point A. Rabbit itu telah bergerak daripada 0 meter to positive 2 meter selama 5 saat dengan keadaan velocity of the rabbit is increasing. Boleh? Maknanya laju dia meningkat dalam masa 5 saat. Jadi sekarang kita akan tengok VT graph dan kita boleh lihat the gradient of the graph here will give you the value of acceleration and the gradient is constant. Jadi bila kita kira the gradient of this graph, the value of the acceleration is equal to 0.08 meter per second squared. Dan perhatikan kecerunan bagi triangle yang telah kita lukiskan, kecerunannya adalah sama at any point on the line. Therefore, kita boleh katakan the acceleration of this motion is constant in 5 seconds and the value is positive 0.08 meter per second squared. Okay? Alright. So, macam mana? Okay ke? Kalau okay, apa kata kita cuba tengok satu lagi contoh graf. Boleh? Okay, jom kita tengok. Bagi graf ini pula, kita ada ST graph and look at here, the reading of the displacement is at 2 meter and then it will decrease until 0 meter in 5 seconds. Bagaimana pergerakan objek tersebut? Jom kita tengok. Okay, mana rabbit tadi? Okay, rabbit di sini. Rabbit berada pada 2 meter. And then it will move to the left, which is negative direction. And after 5 seconds, this rabbit will arrive at 0 meter. Okay? Dan cuba kita lihat gradient of this graph that will give you the value of the velocity of the motion. So, kita cuba lukis triangle. Cuba lihat. Okay? Triangle yang kita lukis menunjukkan kecerunan yang sama. But the gradient is negative value. Therefore, the value of the velocity is equal to negative 0.4 meter per second. Maksudnya di sini the velocity is constant, memandangkan kecerunan pada graf tersebut adalah constant. This is a straight line graph, so the gradient is constant. Dan nilai gradient yang kita kira dapat negative value means that the object is moving in negative direction. So, on VT graph, look at here, when we try to sketch the graph, remember that the line should be at negative reading. Negative 0.4 will indicate that the direction of the motion is in negative direction with constant velocity of 0.4 meter per second. Okay? Bagaimana pula gradient of this graph? So, memandangkan ini graf yang mendata horizontal line, so the gradient is equal to 0, therefore the acceleration is equal to 0. Ingat lagi, when the velocity is constant, the acceleration is always equal to 0 meter per second. Jadi, bolehlah kita sketch graf AT dan bacaan acceleration is at 0 meter per second squared. Okay, jom kita buat example dalam video seterusnya. See you in the next video. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.